Все, извините, начнем еще раз. Здравствуйте, уважаемые студенты. Я вас сегодня рада всех видеть. Меня зовут Вероника. Я являюсь преподавателем Underground Language Club. Сегодня мы с вами будем изучать язык вместе. Как будут проходить наши занятия? Как вы видите, справа у вас находится табло, да, чат, в котором вы можете задавать вопросы. Звук уже должен быть. Скажите, а кто не слышит меня? Пропишите, пожалуйста. Мгм. Так, Светлана, вы меня слышите? Ага, есть, да? Значит, может быть, Светлана, посмотрите у себя в настройках, может быть, что-то нужно. Скажите, у кого эхо? Вроде бы все нормально было. Мгм. Хорошо, давайте я вам немножко расскажу. Да, скорее всего, что у вас что-то, потому что, Игорь, потому что вроде бы это уже второе занятие у меня сегодня, со звуком было все хорошо. Так, значит, давайте по порядку. Наши занятия с вами будут проходить по вторникам и четвергам в 19:30, да, то есть вот как сегодня. Ам, а, Занятия будут проходить в формате вебинаров. То есть, я буду вам максимально широко раскрывать темы, давать какой-то лексический дополнительный материал, грамматический. Вот. Помимо этого вы видите, что мы находимся на я вас не слышу, нет. То есть мы с вами будем общаться посредством вот этого чата, да, то есть это вебинар. А, э, Вы будете дома прослушивать и повторять, проговаривать. И если вдруг у вас, например, по времени не получается, вот именно в 7:30, да, то у нас идет видеозапись данного занятия, то есть вы сможете в любое время просмотреть этот видеоурок, вот, и проделать вместе с нами все задания к уроку. Далее, что касается, а, именно юнитов, да, то есть, действительно, для некоторых это будут новые юниты, кто-то, может быть, уже проходил эти юниты, но на самом деле, система, повторения, да, еще раз практики, мне кажется, никому не помешает, да, поэтому вы, пожалуйста, не отключайтесь, будьте с нами. Потому что мы будем что-то новенькое узнавать, что-то где-то вы, конечно, будете повторять. Вот. Ам, Какие еще, скажите, будут вопросы? То есть сегодня мы с вами разбираем юнит 6P. А, Пригласительные обязательно придут, да, то есть вы можете связаться по номеру телефона, то есть который вам был в рассылке. Также просто система постепенно загруживает новых студентов, и, наверное, на сегодняшний момент просто не дошло СМС, оно должно обязательно прийти. Если что, пишите преподавателю, он будет писать в группу, да, к нам в школу, и как-то будем решать эту проблему. Все будет, конечно, мы будем разговаривать, но в связи с эпидемиологической ситуации в Беларуси и, в принципе, в стране, вы понимаете, что нам лучше сейчас оставаться и работать над языком все-таки из дома. А, Скажите, появился ли звук, всем ли слышно? Продолжительность вебинара примерно час 20, час 10, то есть как, в принципе, как и урок. Мгм, хорошо. Пока что это какие-то временные введения, да. Я думаю, что все наладится, и мы вернемся снова
к нашим преподавателям и в наши группы. Да, давайте, наверное, будем начинать. Okay, so first of all, I want you to take your books, yeah, take your books, I mean your English file books, and open your books on page 36. 36. Сейчас я вам открою свой экран, и вы должны будете видеть мой экран. Мгм. Поменялась картинка, да? Мгм. So first of all, we're going to start with you with a new vocabulary bank. С новым, начнем наш урок с изучения нового материала, нового вокабуляра. Скажите всем, видно было то, что поменялась картинка только что и обратно вернулась? Мгм, отлично. Хорошо. Okay, so first of all, let's learn some new words. The first one is always. Always. Всегда. For example, you can say, I always do my homework. Я всегда выполняю домашнее задание. Or never. Never. Никогда. I never drink coffee. I drink only tea. Usually. Обычно. Всегда. Обычно. Прошу прощения. Sometimes. Иногда. Towel. Полотенце. Floor. Пол. Steak. Steak. Clothes. Одежда. Sleep. Спать, либо сон. Perfect. Отличный, идеальный. Hurry. Спешить. Then. Затем, потом. Before lunch. До обеда. After breakfast. После завтрака. Go to work. Идти на работу. Go by train. Ехать поездом. Go by bus. Go by car. Have a coffee. Have lunch. Finish work. Go home. Go shopping. Go to the gym. Обратите внимание, пожалуйста, на это слово gym. Go to the gym. Идти в спортзал. Then make dinner. Готовить ужин. Have dinner. Ужинать. Do housework. Делать работу по дому. Мы знаем выражение do homework, что означает делать задание домашнее, да, например, с урока английского языка, do homework, do English homework, and do housework, делать работу по дому. Watch TV, смотреть телевизор, have a bath, принимать ванную, go to bed, ложиться спать, go to school, go to work, and go home. Данные слова Данные слова у вас будут находиться на нашей платформе, и вы сможете в любой момент их повторить, изучить, да, то есть найти время, когда вам будет удобно. So now I have a question for you. Are you a morning person? Are you a morning person? Because as for me, I'm a morning person. I really like mornings. You know, I like getting up early, and I have two children, yeah, a son and a daughter, and they are very active, very active, energetic children. And that's why in the morning when they sleep, I like just getting up and have a cup of black coffee, for example. What about you? Are you a morning person? Can you answer me, please? Are you a morning person? Are you morning people? Mhm.
No. Are you an owl with sava? No, you're not. Okay. Only me. Okay, no. Anastasia. I love sleeping. Okay. I also love sleeping, but I also like mornings, frankly speaking. For example, when I need to prepare something for my classes, yeah, I usually do it in the morning, not in the evening. Подготовить, prepare for my classes, подготовить что-то к занятиям. I usually do it in the morning. Я делаю это утром, but not in the evening, но не вечером. So on page 36, на страничке 36, we have some other questions. For example, what time do you usually get up? So, what time do you usually get up? В какое время вы обычно встаете? So, as for me, I usually get up at about 6 o'clock in the morning. Only at the weekend, на выходных, I can get up, for example, at 9 or at 10 o'clock. Um, um, uh-huh. So, Anastasia, you like getting up, okay, at 10 o'clock? Так, Анастасия, я имею в виду Анастасия, да, которая недовольна. Анастасия, но это временные. Дело в том, что это временные меры, потому что вы знаете, что сегодня достаточно сложная ситуация, и нам желательно находиться дома. Вот, плюс на данной платформе очень много современных фишек, и ваши домашние задания на этот период, который будет бесплатным, будут полностью проверяться, будут вам отправляться комментарии по поводу занятий. Да, давайте займемся английским, все верно. Okay, so I see that almost all students like getting up at about 10 or 11. Okay, and question number 2. Do you have a shower or a bath in the morning? Вы принимаете душ или ванну утром? So what about me? I usually have a shower in the evening before I go to bed. Before I go to bed, прежде чем я иду спать. What about you? Do you have a shower or a bath in the morning? Just a few words, maybe. Okay, a shower in the morning, I see. Okay, and question number 3. Where do you have breakfast? Where do you have breakfast? For example, maybe you have breakfast in the cafe or at home. As for me, I, for example, usually have breakfast at home, and it's just a cup of black coffee, that's all. Okay, what about you? Where do you usually have breakfast? Yeah, you can try to answer this question. Вы должны ответить. Okay, cereal and drink coffee with milk. Okay, sugar, without sugar. No sugar. Okay, I see. Question number 4. What do you have for breakfast? So, can you write down what you have for breakfast? Breakfast at home in the morning. Coffee. I see. I have breakfast. Look, you should say I have coffee for breakfast at home. I have coffee. То есть употребляем have, дальше ставим что, и потом все остальные части предложения. То есть, например, I have some cereal for breakfast, or I have some soup for lunch. Okay, and so what time do you go to work? What time do you go to work? В какое время вы идете на работу? Or, for example, go to school. В какое время вы идете в школу? You know, everything depends on the day. Все зависит, depend on. Yeah. Все зависит, depend
on. So, depend on, все зависит от дня. It depends on the day of the week. Usually during the week, в течение недели, I get up at about, yes, 6 early in the morning. But at weekends, I can get up at 9 or 10 o'clock. Okay, I usually go to work at 8 o'clock, at 9 I see. Okay, thank you for your answers. Спасибо за ваши ответы. Мгм. 7 o'clock you go to university. Okay, Ольга, what time do your classes start? В какое время, what time do your classes start? В какое время начинаются ваши занятия? Мгм. So Ekaterina usually goes to work at about 8 o'clock. Class starts. Don't forget about S. Не забываем про окончание S. Yes, starts at 11 o'clock in the morning. Okay. And do you need to hurry in the morning? Do you need to hurry in the morning? Мгм. Do you need to hurry? Вам нужно спешить? Are you organized people or not very organized? Organized, организованные, or not very organized, не очень организованные люди. Are you punctual people? Пунктуальные? Punctual. Yes, as for me, I usually in a hurry in the morning. Always need to hurry. Very organized. Okay, Ekaterina is very organized. Very good. And the last question is, do you like mornings? So, do you like mornings? Yeah, or not? And why? Yes, Yelena likes mornings. Okay. Hate mornings. Why? Why do you hate mornings? Uh-huh. So, okay, thank you for your answers. And now we're gonna to listen to Sue. She's a teacher, and she will tell us about her day. Она нам расскажет о ее дне, about her day. So please open your books on page 36, 36, exercise 1A. То есть снова те же вопросы, но на эти вопросы сейчас нам будет отвечать Сью. So listen, please, and make some notes. Давайте сделаем с вами пометки. Try to understand and to answer these questions, okay? Okay, just a moment. Point 63. I'm sorry. 2.63. What 2.63? What time do you usually get up? I get up at 6. Do you have a shower or a bath in the morning? I have a shower in the evening before I go to bed. Where do you have breakfast? I have it in bed. It's my favorite meal of the day. What do you have for breakfast? I have orange juice, toast, and hot chocolate. What time do you go to work? At 7, because I have a class at 8. Do you need to hurry in the morning? No, I'm very organized and I prepare everything the night before. Do you like mornings? Yes, very much. Why? Because I love breakfast and because I love going to work on my bike in the morning. The streets are empty and it's really quiet.
Okay, do you want to listen again? I think maybe yes. Yeah? Еще раз прослушаем. No, yes. Мгм. Давайте все-таки прослушаем еще раз, так как у нас есть. Two point 63. What time do you usually get up? I get up at 6. Do you have a shower or a bath in the morning? I have a shower in the evening before I go to bed. Where do you have breakfast? I have it in bed. It's my favorite meal of the day. What do you have for breakfast? I have orange juice, toast, and hot chocolate. What time do you go to work? At 7, because I have a class at 8. Do you need to hurry in the morning? No, I'm very organized and I prepare everything the night before. Do you like mornings? Yes, very much. Why? Because I love breakfast and because I love going to work on my bike in the morning. The streets are empty and it's really quiet. Okay, so what about the first question? What time does she usually get up? So what time does she usually get up? Yeah, so she usually gets up at 6 o'clock in the morning. Does she have a shower or a bath in the morning? Mhm. So she has a shower, yeah, in the evening, yeah, before she goes to bed, прежде чем она ложится спать, before she goes to bed. And okay, where does she have breakfast? Where? Where does she have breakfast? Yeah, she has at home, but where exactly? Где именно? Do you remember? Yes, in bed. Mhm. So she has breakfast in bed. And what does she have for breakfast? What does she have for breakfast? Yeah, some orange juice, some toast and hot chocolate. Yeah, hot chocolate. What time does she go to work or no to school? Yeah, she works at school. Yeah, she goes at 7 because she says that her classes start at 8. Ее уроки начинаются в 8. Yeah, so she goes to work at 7. Okay, and does she need to hurry in the morning? Does she need to hurry in the morning? No, no, she doesn't because she says that she's a very organized person, very organized person. And question number 7, does she like mornings? Does she like mornings? Yes. Okay, why? Why? Do you remember why, Elena? Maybe let's yes, she loves breakfast, loves. Yeah, don't forget, не забываем про то, что нам нужно добавлять с вами окончание s, когда мы употребляем he, she, it. Yes, she loves breakfast, yeah. And she also likes going to work, yeah, bye-bye. Yeah, and streets are empty. Very good. Yeah, streets are empty. Что такое empty? Empty — это пустые, да, то есть безлюдные. Streets are empty. Yeah, пустые. So now let's maybe see the script. Давайте посмотрим скрипт к этому тексту. Okay, so just a moment. It
It's page 87. 87. Страничка 87. Страничка 87, 263. Are you ready? Готовы? 87, 263. Yeah. Страничка 87. So, what time do you usually get up? I get up at 6. Do you have a shower or a bath in the morning? I have a shower in the evening before I go to bed. Where do you have breakfast? I have it in bed. It's my favorite meal of the day. Meal of the day, прием пищи, meal. What do you have for breakfast? I have orange juice, toast, and hot chocolate. What time do you go to work? At 7, because I have a class at 8. У меня занятие в 8. Do you need to hurry in the morning? No, I'm very organized and I prepare, готовить, подготавливать. Prepare everything the night before. Do you like mornings? Yes, very much. Why? Because I love breakfast and because I love going to work on my bike in the morning. The streets are empty and it's really quiet. Давайте быстренько попробуем пробежаться по словам, если они таковые есть, которые не знакомы. Может быть, прям будут такие слова, которые совсем непонятны. Get up, вставать, да, get up at 6, встаю в 6. Quiet, тихий, спокойный, quiet. Обратите внимание, что в английском языке есть еще и слово в таком варианте, да, то есть наоборот, последние две буквы. Quiet – это тихий, спокойный, and quiet, да, это достаточно. So, for example, it's quite difficult, достаточно сложно, it's quite difficult. Quiet, streets are quiet. For example, now streets are very quiet in Minsk. Тихий, спокойный. Еще какие будут вопросы? Может быть, некоторые слова буквально. Okay. Now let's continue our work and please open your books on page 125. Страничка 125. Page 125. So our vocabulary bank, a typical day, типичный день. In the morning, get up, вставать, have breakfast, have a shower, go to work by bus, by train, by car, have a coffee, have lunch, finish work, заканчивать работу, go home, идти домой, go shopping, идти в магазин за покупками, go to the gym, идти в спортзал, gym, make dinner, have dinner, do housework, watch TV, have a bath, принимать ванную, and go to bed, идти ложиться спать. Ниже вы видите табличку the difference between make and do, разница между make and do. На самом деле в английском языке существует очень много глаголов. Одни из них употребляются с make, другие употребляются с do, точнее выражений, да. И некоторые из них действительно нужно просто запомнить, какого-то объяснения нету. Но иногда помогает следующее. То есть смотрите, если мы с вами делаем что-то новое, мы подставляем make. Например, make dinner, make coffee. У нас с вами не было, да, ужина, кофе, мы его приготовили, make. Do мы употребляем в том случае, когда у нас уже что-то было, да, имелось, например, housework, да, у нас там
грязная посуда, and we need to do housework, to do the washing up, делать. Go to work and go shopping. В чем разница? Дело в том, что в английском языке тоже нужно запомнить выражение есть, которое употребляется, так называемые activities, которое употребляется с глаголом go. Например, вы можете сказать go swimming, go shopping, да, идти плавать, либо идти по магазинам, but you should say go to work, идти на работу, go to work, or go home. То есть без частички to, go home, потому что мы с вами знаем, что в данном выражении оно не употребляется. Да? То есть какие-то выражения нужно просто запомнить. Вот. И, в принципе, таких выражений в английском много. Да? То есть то, что мы просто должны воспринимать и запоминать. So now we're gonna to do some exercises. And first of all, I want you to go to page 36. Let's go back to page 36. Вернемся на 36-ю. In exercise 4a, you have some highlighted words. У вас есть... В упражнении «Так лучше», в упражнении 4a у вас есть выделенные слова, highlighted words. Такие как always, never, usually and sometimes. Скажите, could you give me a Russian word for always? Что значит always? Напомните мне. Always. Всегда, okay? Never. Never. Никогда. Usually. Usually. Обычно, okay? And sometimes. Sometimes. Иногда. Yeah. Sometimes. Иногда. So now in exercise 4C, let's make some true sentences about you. Давайте составим какие-то правдивые предложения о вас. For example, I can say that I sometimes listen to the radio in the car, but I never read a newspaper in the morning. So what about you? Can you write just one sentence? Можно записать одно предложение using these expressions. Используя эти выражения. So listen to the radio in the car. Слушать радио. Read a newspaper in the morning. Это читать газету утром. Speak English outside class. Разговаривать на английском за пределами класса, да, урока. Watch TV in the evening. Have pasta for lunch. Do housework at the weekend. Выполнять работу по дому. Eat fast food and drink espresso. Okay, just one sentence. Okay, I never go to work by bus. So Yulia never goes to work by bus. She always walks. Anastasia, I always do housework at the weekend. I sometimes eat fast food. Okay. Thank you. I always listen to the radio in the car. Okay, I always without M, не добавляем M. I always listen to the radio in the car, but never read a newspaper in the morning. Okay, thank you. So let's continue our work, and now let's do some other exercises. Page 103, страничка 103. Страничка 103. Страничка 103, Unit 6B, Unit 6B.
Скажите, готовы? Скажите мне, пожалуйста, а где же в предложении употреблять данные наречия частоты? То есть вот эти словечки всегда, иногда, никогда, где нам их нужно употреблять? То есть, если у нас есть глагол, да, так, например, там идти, рисовать, писать, читать, то да, после то есть мы их ставим перед, глаголом, да. Например, вы говорите: "I always have breakfast in the morning". Я всегда I I always have breakfast. Да, то есть перед, мы ставим перед глаголом. Но если у нас глагол to be, да, мы помним, что это формы am, is, are, да, тогда мы ставим после глагола to be. Поэтому мы, например, говорим I'm usually very active in the morning. I'm usually, то есть глагол to be, и дальше добавляем наречие. On page 103, exercise A, unit 6b. Order the words to make sentences. Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. So you have 3 minutes. У вас есть 3 минутки to do this exercise, чтобы выполнить это упражнение. И затем мы с вами проверим вместе. And then we'll check together. Я уже вижу ответы. Хорошо, давайте тогда так. So the first one is my husband sometimes goes to the gym. Okay, very good. Number 2. Да, не забываем про окончание s, да, про порядок слов в предложении, подлежащее, сказуемое. I always have a shower in the morning. Okay, thank you, Olga. Very good. So, number 3. То есть я всегда, да, принимаю душ по утрам. I always have a shower in the morning. Number 3. I never go to bed before 12 o'clock. Okay. Number 5. It's we usually have breakfast. Number 5. Yeah, number 5. Number 5, it's they always go to work by bus. Yeah, okay. Number 6. He sometimes has a sandwich for lunch. Yeah. He sometimes. Number 7. Could you write down? Записать number 7. About restaurant. Yes, they always go to work by bus. Yes, it's okay. So it's the restaurant usually closes late. Ресторан обычно закрывается поздно. Number 8. She never goes shopping after work. Она никогда, she never goes shopping after work. Number 9. I usually do my homework at the weekend. And number 10. I sometimes make fish for dinner. Yeah. I sometimes, я иногда make, готовлю рыбу на ужин for dinner.
And now let's do exercise B. So you have some verbs in the list. У вас есть глаголы в списке. Do, drink, eat, finish, get, go, have, speak and watch. Все ли слова понятны? Speak. Что такое speak? Разговаривать, да? Speak English. Да, разговаривать на английском, например. Говорить, все верно. Хорошо, у вас есть несколько минуток продумать это упражнение, и затем мы проверим. Okay, so sentence number 1. Alex sometimes goes to bed very late. Не забываем про окончание s, goes. Early – это рано. Early – рано. Не забываем про окончание s, потому что у нас Alex, да, значит, он, она, либо it, он, она, оно. Мы добавляем окончание s к глаголу. Present simple. Number 2. We always do housework at the weekend. Number 3. Yes, it's have. We usually have lunch at home at the weekend. Number 4. I never drink coffee in the evening. Okay. Number 5. Yes, gets up. Olga, yes, you're right. So my sister always gets up early. Gets, потому что она, да. I never, number 6, speak, okay? I never speak English at work. Number 7. Okay, what do you think? Number 7? Yeah, watch, not watches. Watch, because we, yeah, he watches, she watches, but we watch. We sometimes watch TV after dinner. Number 8. Finishes. Yeah, my husband usually finishes work at 7:30 p.m. Number 9. 9. I have a bath, yes, and I never have a bath. I always have a shower. And the last sentence is we sometimes drink tea with milk, but I prefer it with lemon. Okay, хорошо, продолжаем. And now, please open your books on page 37. 37. The article in ballet, you need to be perfect. In ballet, обратите внимание, произносится без окончания «ты». Ballet, you need to be perfect. Are you ready? Готовы? We're going to listen and read this article with you. Готовы? Страничка 37. Статья In ballet, you need to be perfect. Ну что, я надеюсь, что готовы, раз все молчат. Okay, so let's listen. And while listening, you can underline, подчеркивать, underline new words and expressions. То есть пока вы слушаете, вы можете подчеркивать все незнакомые. You can underline all words and expressions.
2.70. In ballet, you need to be perfect. Ivan Vasilyev is a Russian ballet dancer. He is the principal dancer with the American Ballet Theatre. I live in a flat in St. Petersburg with my girlfriend. I usually get up at about 9, and then I have a shower. In my job, I often stay in hotels. When you have a shower in the morning in a hotel, you can leave your towel on the floor. I love that. I always have a good breakfast, and I love eggs. When I am very hungry, I sometimes eat 5. I like sausages too. Classes start at 10:30. I practice all morning without a break. I sometimes have lunch, but not always. In the afternoon, I practice more. Of course, in ballet, you need to be perfect. Nureyev is my favorite dancer. I have a pair of his ballet shoes. After work, I want to eat. I love meat. My favorite is a big steak. No vegetables, only steak. In the evening, we sometimes go out. Before we go out, my girlfriend looks at my clothes and she usually says, "No, Ivan, change." I'm not interested in clothes, but I love watches. I have 7, including a Montblanc, 3 Rolexes, and a Maurice Lacroix. Sometimes I don't go to bed until 1 or 2. It's often difficult to sleep. I have a lot of things in my head. Okay, so let's read again. Ivan Vasilyev is a Russian ballet dancer. He's the principal dancer. Principal — это главный, основной. With the American Ballet Theatre. Theatre — театр. I live in a flat, квартира, in St. Petersburg with my girlfriend. I usually get up at about 9, about — около, примерно, at about 9, примерно в 9, and then — затем I have a shower. In my job, I often stay in hotels. Often — часто останавливаюсь в отелях. When you have a shower in the morning in a hotel, you can leave your towel — ты можешь оставить, leave — полотенце on the floor, на полу. I love that. Мне нравится это. I always have a good breakfast and I love eggs. When I'm very hungry, голоден, I sometimes eat 5. I like sausages too. Мне также нравятся колбаски. Classes start at 10:30. I practice all morning without a break. Да, я практикую все утро without a break, без перерыва, break. I sometimes have lunch, but not always. In the afternoon, I practice more. Of course, in ballet, you need to be perfect. Тебе нужно быть идеальным. Nureyev is my favorite dancer. I have a pair of his ballet shoes. Favorite — это любимый, favorite, and a pair of his ballet shoes — пару его там shoes, может быть переводится как туфли, да, туфли. After work, I want to eat. I love meat. То есть после работы я люблю покушать. My favorite is a big steak. No vegetables, only steak. In the evening, we sometimes go out. Before — прежде, до. Before we go out, my girlfriend looks at my clothes and she usually says, "No, Ivan, change." То есть прежде чем мы куда-то идем, моя девушка всегда смотрит на мою одежду и говорит: "Нет, Иван, переоденься, change". Change еще есть перевод как меняться, изменять что-то, change.
I'm not interested in clothes, but I love watches. Но мне нравятся часы. I have 7. У меня есть 7, including, включая. Including a Montblanc, 3 Rolexes and a Maurice Lacroix. Sometimes I don't go to bed until, до тех пор пока, until 1 or 2 o'clock. It's often difficult to sleep. Difficult – сложный. То есть очень часто сложно уснуть. I have a lot of things in my head. У меня много мыслей в голове, да. Things – это какие-то вещи, предметы, да. Еще можно переводить. Какие у вас будут вопросы? Может быть, есть какие-то еще слова отдельные, которые вам непонятны с этого текста? Okay. Now let's try to answer questions in exercise 5C. Упражнение 5C, you can see some questions there. So now I want you to read this article again, прочесть эту статью снова, yeah, and answer the questions. Try to find answers. Попробовать найти ответы. So first I can give you some time just to read again and try to answer the questions. Проговорите, пожалуйста, предложение, да, если какие-то будут вопросы по данным вопросам, я буду вам комментировать, но, пожалуйста, проговорите, да, у вас вот сейчас будет несколько минут. Yeah, he lives in a flat. Okay, thank you. Мгм. Не забываем, что в вопросе у нас стоит does, да, например, what does he have for breakfast? Но когда мы отвечаем на этот вопрос, мы уже меняем have автоматически на has, да, потому что в вопросе есть does, а в ответе мы должны добавить окончание s. Eggs – это вопрос, egg – это яйцо. Мгм. Мгм. Да, все верно. Eggs – яйца. Okay. Okay, let's answer these questions. I see that you are ready. So number 1, where does Ivan live? Yes, he lives in a flat with his girlfriend. So what time does he get up in the morning? What time does he get up in the morning? So he usually gets up at about 9 o'clock. Yeah, 9 o'clock, and then he has a shower. And what does he have for breakfast? What does he have for breakfast? So he usually has some eggs for breakfast. He likes eggs very much, yeah. And if he's hungry, he can eat 5 eggs. And plus, he can have some sausages, yeah, for breakfast. Yeah. Question number 4. What time do classes start? So, yes, I think Ekaterina answered this question. So, his classes start at 10:30, 10:30. Does he always have lunch? No, he doesn't always have lunch because sometimes he's very busy, yeah, and he can have some days without even breaks. Перерывы.
now question number 6. What's his favorite dinner? So can you tell me, please? Can you write what's his favorite dinner? Yeah, he likes meat. Do you like meat? Or maybe are you a vegetarian? No? Елена, do you like meat? Okay, I see Ekaterina likes. Okay, thank you. So what does he do in the evening? The next question. То есть чем он занимается по вечерам? What does he do in the evening? So in the evening, sometimes he goes out with his girlfriend somewhere, yeah, maybe to the cinema or theater, something like that. And but question number 8, why does his girlfriend say change? Why? So very often his girlfriend says change, Ivan. So why change? Because maybe she doesn't like the way he looks. Yeah, maybe she doesn't like his clothes. Ей не нравится, как он выглядит. Does he go to bed late? Ложится ли он спать поздно? I think yes. Yes, he goes to bed sometimes at 1 or 2 o'clock. And he says that for him it's quite difficult to sleep. Сложно уснуть, yeah, because he has a lot of things in his head. Okay, so now page 37, страничка 37, exercise 5E. Упражнение 5E. So again, you have a few minutes to complete the sentences with a highlighted time word from the article. То есть вам нужно заполнить предложения выделенными словами, которые даны на страничке 37 в самой статье. Я знаю, что если учебник черно-белый, то порой не всегда понятно, да, какое слово выделено. То есть выделенные слова это about, then, затем, often, часто, after, before and until. То есть вам вот этими словами нужно заполнить complete the sentences in exercise 5E. Okay, when you know answers, you can write, yeah. So number 1. Yeah, I get up at 7, then I have breakfast. То есть затем я завтракаю. Then I have breakfast. Number 2. I often go to the cinema at the weekend. Yes. Number 3. Doesn't finish work until 7 o'clock in the morning. Okay, could you give me a Russian word for until? Можете мне перевести на русский язык until? Давайте еще раз вспомним, что это означает. Помним? До тех пор, пока, да, until, for example, until I come, до тех пор, пока я не приду, да, очень часто с отрицанием идет дальше. Okay, and number 4, I never drink coffee before I go to bed. Number 5, my wife always has a bath or shower. Yeah, after she gets up in the morning. And number 6, we usually go to bed at about 11 o'clock. То есть примерно в 11 часов. Yeah, at about 11 o'clock. Okay, so now let's go to page 38. Перейдем на страничку 38. And we're gonna to do revise and check. And the first exercise is grammar exercise. Мы будем делать с вами revise and check. Первое задание грамматическое. Да? So the example, what's your name?
So it's B. Как тебя зовут? What's your name? Number 1. In Japan, we, what do you think, have or has rice for breakfast? Have, yes, because look, you can say she has, he has, for example, rice for breakfast, but I have, you have, they have. То есть помним S, he, she, it. Number 2, they don't eat or not eat. Страничка 38. 38 grammar. Yes, don't eat. Не забываем, что в английском языке нам нужен вспомогательный глагол, да, чтобы сказать отрицательное предложение построить. То есть мы не можем сказать просто not, да. Если мы говорим о действии, которое постоянно происходит, то мы добавляем либо don't, либо полная форма do not, or doesn't, does not. So they don't. Number 3. Number 3B, you eat a lot of fast food. It isn't good for you, yeah. Okay, number 4. Yes, again, снова, помните, я вам объясняла? То есть I don't drink tea, I prefer coffee. Я не пью, прошу прощения. Я не пью чай, я предпочитаю кофе. I prefer coffee. Number 5, it's A or B? Yeah, B. Do you want a Coke? Do you want a Coke? Number 6. Do you live near here? Yes, they do. Yeah. То есть с чего у нас начинается вопрос? То у нас в конце в хвостике, например, на будущее там did you like? Yes, I did. Do you go? Yes, I do. Is he? Yes, he is. Да, то есть что в начале, то и в конце в кратком ответе. Number 7. Number 7. Yes, it's B. Do you like Mexican food? Задаем вопрос. Do выносим на первое место. Do you like Mexican food? Помним, что это не русский язык, который мы показываем вопрос интонации, да? То есть мама готовит очень вкусно. Мама готовит очень вкусно, то есть интонацию изменили и понимаем, что это вопрос. В английском нам нужен вспомогательный глагол. Okay, so number 8, what time? It's A. Do we arrive? Arrive – это приезжать, прибывать. То есть в какое время мы приезжаем? It's at 5:30, 5:30. Number 9. Do or does she speak Spanish? Yeah, does. With he, she, it, we use does. Does she speak Spanish? Number 10. Yes, it's A. He works. Окончание S со словами he, she, it. He works for a fashion magazine. Number 11. My brother. Yes, it's B. Doesn't have children. Number 12. Again, it's B. She goes to the gym after work. Окончание S снова со словами he, she, it. 13. It's A, yeah, he always has a shower before breakfast. Помню, что с глаголами ставим перед глаголом на речи чистоты. 14. B. I never go to bed before 12. Да. Скажите, может ли в одном предложении быть два отрицания, например, как в первом варианте don't и never? Нет, не может никогда. В английском предложении должно быть только одно отрицание, поэтому в нашем случае мы выбираем never. I never go to bed. And 15, what time? It's A? No, it's not A. 15. What time do you usually have lunch? It's a question. Снова это вопрос. Вы не можете просто поставить you. То есть это специальный вопрос. Вы на первое место ставите вопросительное слово. What time? Дальше. Do you usually have lunch? It's B.
Okay, so now vocabulary. Для тех, кто пропустил тему еды, да, можно посмотреть слова еда на страничке номер 122. Страничка 122, трек 2.27. Вы можете послушать. Я думаю, что у вас всех есть записи к учебнику, да, и прослушать слова, те, кто пропустил вот эту тему. Okay, so write the words. Bread, number one, it's water. Number two, сахар. Вспоминаем sugar, yeah. Number three, it's milk, молоко, milk. Number four, cheese, сыр. And number five, juice, сок, orange juice. Exercise B. Complete the verbs. Закончить предложение глаголами. For example, have a shower. Принимать душ. Number one. Okay. Yeah. Read the newspaper. Читать газету. Read the newspaper. Number two. Listen. Listen to the radio. Okay. Number three. Yeah. Go shopping. Number four, live in a flat, да, жить в квартире, в доме. Number five, get up in the morning. Okay, number six, watch TV. Okay, then seven, do housework, делать работу по дому. Number eight, speak English, yeah, говорить по-английски. Number nine, have two children. Yeah, you can say have two children. And number 10, it's drink tea. And exercise C. My wife's a teacher in a school in the city. Number one, I don't have a job. I'm, кто знает ответ? Who knows the answer to this question? I'm, как сказать, безработный на английском? Yeah, unemployed. So number one, I'm unemployed. Number two, he's a waiter. Yeah, he's a waiter. He works in a restaurant. Помним, что male, мужской род, это waiter, and female, женского рода, waitress, официантка. My grandfather doesn't work now. He's retired. Да, он на пенсии, retired. Number four, my sister's a nurse, медсестра. Yeah, she works in a big hospital. And number five, he's a journalist. He's a journalist. He writes for the New York Times. And the last exercise for today, I think, последнее упражнение, it's you should write the times, написать который час. Дабы освежить это в памяти, а если кто-то не проходил, пожалуйста, откройте страничку 32, упражнение 2. Давайте пробежимся по времени. Нашли? 32, упражнение 2. It's 3 o'clock. 3 часа. It's 3 o'clock. Далее. Первая половина часиков, скажем так, да, мы будем употреблять past. То есть it's 5 past 3. То есть мы говорим 5 минут, там, например, 4. Они говорят как бы 5 после 3, да, то есть предыдущую цифру употребляем. It's 5 past 3. It's 10 past 3. It's a quarter past 3. То есть когда мы говорим 15, мы добавляем слово quarter. It's a quarter past 3. It's 20 past 3. It's 25 past 3. It's half past 3. Дальше все гораздо проще, потому что мы как бы как в русском называем, да, мы говорим без 25 4. Например, it's 25 to 4.
or it's 20 to 4. It's a quarter to 4, без 15:04, or it's 10 to 4, it's 5 to 4. So let's say the times. Возвращаемся обратно. Let's go back to page 38, страничка 38. So, number 1, what time is it? Который час? So, it's a quarter to 8, да, без 15:08. Number 2, it's 10 past 9, да, то есть 9:10. 10 как бы прошло после 9. 10 past 9. Number 3, it's 25 past 5. Yeah, 25 минут шестого. It's 3:30, половина. 3:30, and it's 5 to 7. Домашним заданием вам будет на следующий урок. И я хочу, чтобы вы сегодня посмотрели форму, либо когда у вас будет возможность посмотреть. Там у нас есть тестовые задания, грамматические и по лексике. Вот, вы, пожалуйста, проделайте эти задания. Автоматически в конце вы будете их высылать, и я буду видеть, где были допущены ошибки, и вам дальше комментировать, давать ответы на ваши тестовые задания. То есть у вас в группе, в папке бигинеров. Вот, еще раз повторюсь, что наши занятия с вами будут проходить по вторникам и четвергам в 6 часов, поэтому жду вас в четверг в это же время. Вот, скажите, есть ли какие-то вопросы? Я прошу прощения, да, заговорилась. 7:30. Спасибо большое. Спасибо. Мгм. Скажите, есть ли какие-то вопросы? Мгм. Хорошо, все тогда. Всем хорошего вечера и жду вас на следующем занятии. Так, кто-то печатает. Жду. Жду. Конечно, в домашней тетради, безусловно, вы все делаете. То есть юнит, который был сегодня пройден, вы же знаете, что каждый юнит учебника соответствует юниту тетрадки, да, поэтому, конечно. И на следующий урок можете даже написать какие-то вопросы, если они будут. Да, то есть мы начинаем в 7:30, но данная комната вам уже доступна раньше, да, то есть там за 15 минут вы уже можете здесь какие-то делать пометки. Домашнее задание у вас здесь на платформе, да, вы пощелкайте. На самом деле здесь очень много интересного. Вам нужно в папке бигинеров, да, Beginner Plus, там будет задание, да, для 6 юнита будут тесты. Вот вам нужно их будет проделать здесь на платформе, они автоматически отправятся. Я буду видеть эти задания. И помимо этого вы можете делать, конечно, не можете, обязаны даже, скажем так, страница Unit 6b в рабочей тетради. Мгм. Хорошо, все. Большое спасибо вам за сегодняшнее занятие. До свидания. Goodbye. See you later.